Siku hiyo alikuwa nafikiri ni 3 years 4 5 hapo. Anakuja anasimama, anasema mkono wangu mdogo we haiwezi kufanya kazi. Mkubwa. Nitakusaidia na utapumzika. Mama, utapumzika. You could build a company in a night. That's how talented Tyler is. But just left all that to come and join me in Mogotio, right? To come and baby, I love you. Mkutana na Tyler. Tyler ako? Unaona je hiyo choice ya Nelly? Ya Kosi. Sishughuliki. Si ni yake? Hiyo ni yake. Unajua Josh ya mtu wesi comment sana. Respect. Mom, kumbe uniambie wewe si. Hapana, kuna siku niliona hii watu wa Western, hii kibata hii msiba. Huwa wanachukua kama big deal. Sisi kale kama amekufa tunasema, "Oi, sasa kama ameenda si amri ya Mungu." Pale popote tunakubali mchanga na yetu. Sasa mnaonanga wanachukua kama big deal, sijui tuende sijui nini sijui na tena wanaingia nyumba na kulala na maiti. Nikasema, mtoto wangu acha ikae sasa. Na wewe sana hii maneno. Sasa chukua kama ni ukweli ama ni maneno ya uongo. Sasa hiyo ndio tunaogopa. Ukaambia nisipate wewe na Mluya. Nilisema si uongo. Most of you could already be familiar with the name Nelly Cheboi, and she's not a boy, she's a girl, and she's the recipient of CNN Hero of the Year awards. Typical to Globe Traktion, however, we don't just tell you, we show you as we delve deeper. And in this 2-part series, we head all the way to Nelly Cheboi's hometown, where it all started. I hope you get some inspiration. It's 6:30 a.m. Our team leaves Kenya's capital, Nairobi, for a story we've been chasing for quite some time. The sun's rays penetrate our car windshield as our driver squints to focus on the road. I'm fascinated by the sun's beauty over my window. This time, we are headed to Mogotio, a rural town located 200 kilometers from Nairobi city, to meet 29-year-old philanthropist Nelly Cheboi. Nelly Cheboi. Nelly has hit news headlines lately for obvious reasons. We shall be getting into that a little later. It's a long stretch and I can't resist a nap. And as the trip nears the end, we see Mogotio primary signage. With a sigh of relief, we quickly turn towards the dusty road. Driving in, you get the image of an ordinary Kenyan rural school. Nelly sat her primary school exams here and was their index 1 with 390 marks. Yes. Hello. Can I get a hug? Welcome. Mrs. Dana. Happy to see you. Happy New Year. So nice meeting you finally. Yeah, you know you have a champion who schooled in this school, right? Yeah. How is work going? It's going on well. We're doing fine. Yes. Yeah. Is she around? I told you that I'll be coming. Did you get any record of her? Yeah. But she's an alumna here. She did her KCP here. And we have good information about her. Yeah. She was one of our best students at that time. Yes. She did her KCP 2006. Yes. Have you guys worked together after she was done with school? Yeah, she has been supporting, coming to give learners guiding and counseling. She has been encouraging them, and she even brought the computers. Oh, computers. Learners, yeah. Great. She has been training even from the ECD to class 8. Yeah, she has a computer lab in the school. Thank you so much, Madam Dina. You're doing great work. Thank you. Yeah. Welcome. I'll see you again soon, hopefully. Yeah. All right. Her results, as you can see, she was index 1.
Nelly Cheboi, Cheboy, Nelly. These are her results. She got 390. 390. Yeah, this is amazing. Mrs. Dina Kenei, the current head teacher, is the 9th head since the school's inception in 1957. I've talked to the head teacher, Mrs. Dina. Let me now meet Mr. Chepsaine, who is the only teacher still available that, saw Nelly, learn in this institution, go through this institution. Come with me. Unfortunately, all the teachers who taught Nelly were transferred while others retired, but we are lucky to bump into Mr. Kipsaine, who was present the years when Nelly was a pupil here. Morning, Mr. Kipsaine. Morning, madam. Yamune. Chamege. I'm aware Nelly was here. Yeah. Do you remember anything about Nelly? What I still remember is that she was doing a KCP here. Let's go In this see. class. Yeah. Or before it became a staff room. Yeah. This is the year. This was our class where she did her KCP and performed well. It started from other classes. So she was here 206. 206. KCP. 206. Yeah. Great. What do you remember about her? She was humble and she was disciplined. Ni kama mtu akikuwa successful unasemanga alikuwa humble na alikuwa disciplined. Lakini kwa kweli si atachangia alikuwa hivyo. Thank you so much. Sawa sawa. The bell rings, signifying the end of a break. And as the pupils stream back to their classes, so do we leave to catch up with Nelly. It's 37 degrees Celsius. We are sweaty and can't stop sipping on our waters and juices. In the vast sisal plantations, we spot one of the few story buildings in this neighborhood. And as we get closer, we see the school gate. Guess who we see walking towards us? Nelly Cheboi, the CNN Hero of the Year award recipient, donning a cape to complement her African print dress. How are you doing? Finally. Welcome. I didn't know you were coming. But thank you for having me anyways. I've heard so much about what you're doing. This is the second time we are meeting. I had met and chatted with Nelly in Nairobi after receiving her prestigious award before she invited us in her rural home. So when they say Hero Award, what does that mean? They call it everyday people changing lives. Is that you don't have to be such a huge person to change lives. You just use what you have. And that's what the platform is. It's like even with my story, it's like, I'm just a girl from Mogotio and I just used the tools that I had, which wasn't much, and I kept piling on that, right? And now, and I've gotten traction from that. So that's the sentiment that they have, is that you don't have to have everything to change lives. You just have to look at what you have and be resourceful. And if I really care about poverty and sustainably fixing poverty. And so for me, that's something that I've had all my life. I was like, okay, I need to rewrite the stories of what it means to grow up in places like Mogotio. Like I cared about poverty, and then it just kept piling on reasons why we need to fix it. We need to give people opportunities. We need to give kids a childhood. Because I did not have a child. I was with my little sister when I was young. I was scavenging trash pits for food, And so I think for me, I think a good example I give is that if you're trying to find a yellow car, you'll see yellow cars everywhere. But if you're not thinking about it, you don't see them. Yes. So for me, I had this idea, which is sustainably fixing poverty. And then every opportunity I got, every chance I got, it was always like, okay, I can do that, I can do that, I can do that. Yeah. Well, what was the inspiration for you? My what mom. inspired you? My mom. Let's talk about your mom, Nelly. I used to think, I learned very recently that she only made it to class 6. I did not know that. She had been to? That she only made it to class 6. I did not know that. Okay. Because when I was doing my assignments, I'm doing a homework and we're talking about Dedan Kimathi, we're talking about all these fighters, she would give me the exact dates. She'll be like, oh, this happened in 1960 something. And so I used to think she was the most learned person in the world. Turns out she was doing this from memory. She only made it to class 6. She can barely read or write. She doesn't, she's trying to learn English right now. And so seeing a woman like that, a mother of 4 girls, right, in a kibanda,
right? And people are telling her, you're so lucky you have girls. Hata ufai kununua shamba, wataolewa tu. Yes, na wataleta mali. Wataleta mali, unajisumbuka na nini, right? Like, so for me, I think... And it's unfortunate sometimes, I'd say, of how people view, you know, parents to girls or what girls are. Yes, you know? yes, right, yeah. And so for me, I think that song, mkono wangu mdogo we, that song is, I used to sing to her a lot, all the time. Did you have a tiny one? Yeah. Yeah, I used to sing that song all the time because, like, sometimes she'll go, like, let's say Tambuli Bay and buy goats, uchuruzi, and come sell it in Mogotio. She'll come home like at midnight, and so like I have a lot of. So I'm like 9 years old. My sister is about 3 years old. She's crying. That's when I go to trash pits and scavenge for food and just trying to feed my little sister because my mom is out there like trying to raise money or trying to pay for my elder sister's tuition, right? She'll come home. She's very exhausted. She's very hungry, and I'll just sing to her, mkono wangu mdogo we, wezi kufanya kazi, and then she'll just light up. Like it was like so it was more like I see I see you as a mom. I see you as a person who happened to have girls, who happened to have 4 daughters and is trying all they could. You as a person, you as Christina, you as Sogome, right? You're giving all you could, even though the society is looking down on you. And I think for me, I think that promise, right? It was like it was a question of like it was a question of when. I was just hoping that God would give me time with her, that she will be there when I show her the world, that she will not die in poverty. Like she will not die in just knowing hunger, like knowing frustration, like no upward mobility. I worked with Banda for 40 years. Like for me, it was like, and so for me, I had this urgency, like, hey, I need to get my mom to retire. I need to get my mom. She loves glamour. She loves, I need to get her to just not be just slaving away to educate her daughters and then just die. Are you the firstborn? No, I'm like thirdborn, right? Thirdborn. Yeah. So what are your two sisters up to? They are like, so my elder sister is running a school that I built, and the other one has a really big veterinary, like a you'll talk to me about that school that you built because it's such a big deal for me. Yeah. So the other one is an agro. What is it? Agrovet, like agrovet. What is it about you? You guys are girls in science and engineering. That is amazing. We come from a very phenomenal is it woman. a path that was intentional or? No, yeah. I think that is the thing, is like we had a common enemy, which was poverty, right? And I think that coming from our mom, seeing like, just like knowing the poverty that we were in, it's like we tried everything we could to just fight it. And so any opportunities that we get, we don't forget where we come from, right? And so it's almost like we are paying it forward. We know that pain, right? Like, it's so dehumanizing. The poverty is so dehumanizing. Like, so we know it. Your boyfriend? Yes. Is your business partner? Yes. Oh my God, that's so sweet. Do you guys not mix business and pleasure? Oh, you have to. Or do you find yourself talking so much about business that you forget talking about your? It's easier. I think it's easier. And 6 years is a lot of time. What are you waiting for? I don't want to do it. Why? I don't care. You don't want to settle down? No, it's not like settling. I don't. I think it's a whole other thing. Like, tell me about it. I think for me is I did not have. I don't know. I feel like the way marriage is, I don't know. I don't subscribe to those roles. How about that? We exchange pleasantries and head off to her mother's house. I'm sure you remember this scene of Nelly and her mom on a global stage in New York. We are here to squeeze all the juicy stories from her for you. Asante mom kutu invite kwako. Wale wa kujiambia wewe unaitwa nani? Upande wa jina naitwa Christine Sogome. Ukiniandika kasi na kupea jina yote Christine Cheboy. Lakini Christine Sogome. Christine Sogome Cheboy. Leo msiandiki wewe kazi. Sasa nasema. Lakini wewe unajua ile mtoto wako amefanya, si ndio? Nilikuja kujua baadaye sikuwa nimekuja hapa specifically kwa sababu ya Nelly Cheboi. Na unajua juzi umekuwa na yeye all over the world. Niambie ulienda wapi na wapi na wapi?
Actually nashukuru Mungu sana kwa hiyo wakati. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka uliopita. Ilikuwa siku mzuri kwangu na naambia wamama wote akitolee kwa uzuri. Nilikuwa Nairobi Airport, nikaland Qatar, nikasuka New York, nikafurahi nimepanda ndege. Kumbe Mungu na ndaa ngine smart. Nikalala siku 3-4 tukaenda CNN. Nelly Cheboi. Wakati nilisikia jina kweli nikasema Mungu wangu ni mimi kweli. Nikaona picha ya mtoto nikashindwa kuamka. Naambia Mungu asante. Hiyo ndio kitu niliona kwa hii mwaka uliopita. Naambia Mungu asante. Nilifurahi sana mpaka hata sijui ni namna gani kucheka tu non stop. Niliona kwa hiyo video. Nicheka tu non stop. Nikiambia Mungu asante kwa ile yale nimepitia yote. Mungu asante. So Nelly ni mtoto yangu ya 4. Mimi ni mama ya watoto 5 na saa hii tukiongea hivi niko na 4. Unajua hii dunia naye haishibangi. So nika mmoja ikawa ya ulimwengu, mmoja ikaenda. Nabaki na 4. Sharon Cheboy, Barbara daktari, Sharon ni mwalimu, Barbara ni daktari. Alafu Nelly ndio wenye kuleta nyinyi hapa, mnajua wenyewe ni nani. Nashukuru. Alafu Friska ako Nairobi masomo. So nimewaambia nyinyi mmoja alienda katikati ya Nelly na Barbara. So wasichana 2 mbele, wasichana 2 nyuma. Huyo alikuwa tofauti na akaenda alikuwa mmoja tu. Nikamwambia Mungu sawa tu, ile utanipea anipangusie machozi. Na niambia Mungu asante kwa kusikia maombi. Taswa mko hapa. Maisha yalikuwa ngumu, nauza mboga. Kidogo nikatupa hiyo kwa sababu inipatie income ya kutosha. Nikaungana na mambo ya malapa. Malapa Kenya, huyu akiwa na Nelly akiwa na miaka 3-4. Nijaribu kupika saa 9, naweka mchele hapo, chai, mkate. Sipendi nisikie akiomba, na sitaki mtu anilishie. Wakule hiyo baridi, lakini njaa isumao. So naenda Friday, napika malapa asubuhi. Naenda Friday saa 11, napika malapa saa 1. Nanunua mzigo yangu, naweka Kariamoshi. Na Kariamoshi mimi nilikuwa mtaja si mzuri, nalipa 20 mpaka maji mazuri. Na niingie chini ya kitanda nitandika magunia zangu na mkia Lugari. Nalipa 40 nyingine na kwa 60 from Nakuru to Malaba. Hiyo ilikuwa biashara ninafanyanga. Nilifanya muda ya miaka 2. Nikaona mama akakataa, akaniambia hapana, utakufia mbali, niletewe manguo. Nikasema hata hii naye. Kweli hakika nilienda huko, nikawekwa cell siku 3. Nikaambia hawa mimi sisikii Kiswahili, mniletee mtu ya Kalenjin. Nikaona kiasi kuongea Kiswahili hapa masomo hakuna, nitawekwa ndani. Nikaambia charge mimi sisikii Kiswahili, sasa nikatafuta Mnandi. Nikaambia mimi niko nakuja kutafuta vitu kazi. Niko na watoto 3 wako nyumbani, siku ilikuwa 3. Na wako peke yao kabisa, I'm single bila unaniona hivi. So akanihurumia, akaniambia lipa 500. Kuna mjamaa akikuja alilipia 500. Taswa sitaki ukabila maisha yangu. Nakosanga na mtu mmoja, kama ni Hector Turkana wengine amen. Kama ni Onyango peke yake. Wajalo yote amen. Hiyo ndio iko maisha yangu. Sitaki ujinga. Walinishikia Malaba. Nilikuwa nanunua hii diary ya baskeli Diamond. Sasa hapa ilikuwa ikujangi sana. Ilikuwa hii ya siku hiyo. Sababu ilikuwa na 4 years. So kuna ushuru nakata mingi. Nikaangalia watu nakula mimi bure. Sasa nikapita fanya ruhusa ule shortcut. Sasa nilikuwa napea wapepe, wakaniona kaniset kwa askari. Ilikuwa fiti ya 30,000. Alafu hiyo pesa ilikuwa yangu hata. Ilikuwa ya mja mwingine Msamaria mema, alikuwa ananipea pesa. Niletee msiko nikule faida yangu. Naweza fanya hiyo trip moja 3,000. Wakati ilikuwa pesa mzuri sana. Nalipa fees na kulisha mama yangu huko na watoto yangu. So nilipofungwa nikalala cell Malaba, asubuhi nikapelekwa Tororo. Nikasema sasa nimenyorosha, sina kibandi, sina chochote, lakini Mungu alisimama na mimi. Akasema sisikii Kiswahili, naongea Kikalenjin. Unatoka wapi? Baringo. Unaitwa nani? Baringo. Stop. Sisongeshe. So hiyo ilikuwa maisha moja. Nikamaliza hiyo. 97 nikaungana na watu wa Selota kununua mbuzi na kuuza. So nikataramuka nchi ya Pokot, Tangulbei, Kinyang, Sukuta Marmar, Bali. Nilienda siku moja nikakataa watu wa bunduki, nikasema hapana, siendi hapo. Nikasukumana na hapo, nikapata hii mdogo.
Sasa ikawa ngumu kubeba mtoto na mbuzi, sababu tunataka bandei, nikawatana hiyo, nikaingia mahindi kuchoma, nikarudi barabara. Sasa mama jua kama hii saa inaonawaka hivi, niko hapa na moto yangu tu, nimekuwa nyeusi, unafikiri ni maiti lakini inaongea. Nilichoma for good 5 years. Nikaenda kichinjo, nikapika uchi hivi, wakasikia wibu, hata mimi sijui na mkosi gani. Nikatolewa race, niko na deni. Wakapomua kibanda asubuhi tena mapema ama jioni. Kufika huko nikaona kibanda imepomolewa about 10. Kina Nelly na furahi, unajua adaiwi. Walikula siku ngapi? Sababu ulikuwa pita kuuswa. So hiyo ndio nilitumia na kuambia nibitia challenge nyingi. Nikakuja kutenga hapo. Haya, wakati mwingine mbuzi kaibiwa. Nikapata mwaka moja. Nikapata, nashukuru serikali ya Kenya. Nilipopika nduru wakanisaidia, nikapata molo huko, kuliwa, nikaleta ine. Nikauza siku moja usiku kutu ya msichana yangu alipoitwa Mary Hills. Jaribu kukataka kwa mkali, nikaona taninyonga. Nikauza hiyo mali. Niliuza nilikuwa na ng'ombe, mbuzi, lakini yeye ndio alimaliza. Lakini sio pekee alimaliza, kuna wawili kwa wamemaliza. Sasa alisamara ile kwako. Sasa baki ufua peke yake ni mandazi tu. Huwa anatumanga 500 kwa kila siku. Na hiyo wimbo Nelly alikuwa anaimba mkono wangu mdogo wewe. Unakumbuka wimbo kama hiyo? Sana. Hebu niambie kitu kuhusu hiyo wimbo. Nelly actually ni kitu alikuwa nature tu hivyo. Sasa anakujanga nyumbani, anafuruka, analeta warafiki, sasa anakula kila kitu. Ikafika wakati hata silimchapi, hata mimi nilikuwa naogopa. So wakati natoka shughuli zangu, ananiangalia hivi, kaniambia Mama Sobi na ngara, na mama yuko hapo tukinwanga sukari. Akaniambia Mama Sobi na ngara, na nikikuwa kubwa utangara kama Mama Sobi. Sasa si ile ukipatiwa kitu mzuri tunacheka. Si mimi nacheka tu. Haya kidogo anacheza anarudi. Siku hiyo alikuwa nafikiri ni 3 years 4 5 hapo. Anakuja sana anasema mama, mkono wangu mdogo we haiwezi kufanya kazi. Mkubwa nitakusaidia na utapumzika utapumzika. Sasa najaribu kusema na nasema na sio siku moja, kesho naenda mtondo mama yangu ile ya mtoto ukibilia sasa nakaa chini sana tukuniangalia ni kama alikuwa akili yake alikuwa kinurumia sana. We learned that Christine has tried to make use of the available space by rearing some chicken. After sharing with me a bag of fruits from her farm, she shares some advice for young generation. Sasa utafute pesa hivi, tafuta watu Unasikia? Unasikia nini? Hawa kuna wengi, wanafikiri ni huko na yeye na kumbe amesa ngine huko. Hao ni tajiri. But this story is not over. Check out part 2 on how this alumni of Maryhill Girls Thika is determined to transform her village into a Silicon Valley-like tech hub. We also speak to Bowen, perhaps Kenya's youngest website developer, who is a beneficiary of Nelly's company, TechLit Africa. I hope you enjoyed the show. She has such a fun mom. Remember, I told you have a 2-part series. So in our next episode, we share with you Nelly's remote working dreams from the village of Mogotio. Thank you so much for watching Globe Traction. If you have a story you'd like to share with us, please write to us through globetraction@standardmedia.co.ke or DM us on our social media platforms at Globe Traction or at KTN News KE. You can also give me a follow on my social media platforms at Pasil Telewa on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube for more of behind the scenes. Until then, I hope to catch up with you again soon. Bye-bye for now.